Hello, welcome to Let's Update Language Academy's yet another live session on speaking. So, speaking in the live session video start ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാർഡ് ഏതാണ്, കാർഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. What type of card it is. So, students examine മുന്നേ ചോദിക്കാറുണ്ട്, നമുക്കൊന്നും കൂടെ all introductions ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും, really good എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. So I always in my discussions, regular ലായാലും ഓൺലൈൻ ലായാലും എല്ലാ ഡിസ്കഷൻസിലും ഞാൻ അവരെ ഇൻഫോം ചെയ്യാറുണ്ട് that you have to write down all kinds of introductions and prepare. And ഒരു ഫൈനൽ ഡേയിൽ നമ്മൾ എക്സാമിൻ്റെ തലേ ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഡേ ബിഫോർ 2 days before the examination ഒക്കെ നമ്മൾ അതൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് an extra confidence. ലാസ്റ്റ് ടൈം ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിസൾട്ട്സ് ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും സ്പീക്കിങ്ങിനെ പറ്റി പറഞ്ഞതാണ്. They don't feel like a strange card when they go for the examination. എക്സാമിനേഷന് കാർഡ് കിട്ടാൻ നേരത്തെ അവർക്ക് എന്താ പറയുക, അതൊരു ഭയങ്കര അപരിചിതമായ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടലി ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാർഡായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഗുഡ് പ്രാക്ടീസ് ദറ്റ് ദേ ഹാവ് യൂസിങ് ഓൾ ദീസ് എക്സാം ബേസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽസ്. എക്സാമിന് വരുന്നത് പോലത്തെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് സാധ്യമാവുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് Let's Update Language Academy always been recommended by students. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ കേസിലായാലും സ്പീക്കിങ്ങിലായാലും റീഡിങ് ലിസണിങ്ങിൽ പോസിബിളി നമ്മൾ പറ്റുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാം എക്സാം ബേസ്ഡ് ആക്കാനായിട്ട് നോക്കാറുണ്ട് അല്ലേ. സോ I hope you can see the card. No, I haven't started yet, so it's okay, fine. So you'll be able to see the card soon in the screen. സ്ക്രീനിലോടുന്ന് തന്നെ കാർഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. ബിഫോർ ദാറ്റ് I would like to get some messages from your side. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മെസ്സേജസ് give me some response from your side so that I feel that everyone is engaged in the class. അപ്പോൾ I'll catch you up. The messages ഞാൻ ക്യാച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാർഡ് നമുക്ക് നോക്കാം. എല്ലാവർക്കും കാർഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് എന്നോട് പറയുക, ഇല്ലെങ്കിലും ഇൻഫോം ചെയ്യുക so that we can adjust the size as well as all forms. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാർഡ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, whenever you see the card, it's very important that you have to guess the introduction from the first bullet point. First bullet point എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഗെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ അത് പറഞ്ഞ് തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അല്ലേ. ബിക്കോസ് നമ്മൾ എക്സാമിന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ യു ഹാവ് ടു ബി വെരി thorough with all kinds of introductions that possibly come for the examination. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം സെൻറ്ററിൽ ഇരിക്കാൻ നേരത്ത് യു ഡോണ്ട് ഫീൽ എന്താ പറയുക, യു ഡോണ്ട് ഫീൽ വെരി സ്ട്രേഞ്ച്, യു ഫീൽ വെരി കംഫർട്ടബിൾ. നമുക്ക് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നും. ഓക്കെ. So, good evening all. Good evening Anjana, good evening Amal Raj. Okay, and yes, നമ്മളുടെ മാർച്ചിൽ എക്സാംസ് ഒക്കെ വളരെ നിയർ ബൈ അടുത്തിരിക്കുകയാണ്. And we've already started the April and May crash courses. So, April and May crash course join ചെയ്യാനായിട്ട് interested, അന്ന് എക്സാം ഡേറ്റ് ഒക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you can opt for the crash courses available. 1 month, 4 weeks, 3 weeks, 2 weeks ഇങ്ങനെയാണ് ക്രാഷ് കോഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ പോകുന്നത്. You will get all the information from our counselors if you have any queries. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കൗൺസിലേഴ്സിനോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. You can contact us and there will be our counselors helping you 24/7 എപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിളിച്ചാലും നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ക്വയറീസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൗൺസിലേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. You can contact them. So coming back to the card, ഇന്നത്തെ കാർഡിലോട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് അവേ പോവാം വിതൗട്ട് എനി ഡിലേ. ഇന്നത്തെ കാർഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ ഇസ് എ സെറ്റിംഗ് അല്ലേ. കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ ആണ് സെറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയാറുണ്ട് സംടൈംസ് വി ഹാവ് ടു ഗെസ് the card from its setting itself. Sometimes it is possible for us to guess the card from its setting itself. സെറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാർഡ് ഗെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് കാർഡ് ഇറ്റ് ഇസ്, എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റിംഗ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള 2 സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ഹോം വിസിറ്റും ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡും. ഒരു 90% എന്താ പറയുക, എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ പോലുള്ള കാർഡുകൾ ഇറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട്. കാരണം നമുക്കൊരു ക്ലിയർ ഐഡിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ കാർഡ്സിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സിലാവില്ല. കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ ആണോ, ദർ ഇസ് 3 പോസിബിലിറ്റി. ഇൻട്രൊഡക്ഷന് 3 പോസിബിലിറ്റീസ് ആണുള്ളത്.
ഒന്നെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി unknown ആയിരിക്കും. I think it's 4 possibilities ഉണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി unknown ആയിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദ വിസിറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നോൺ ആയിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് കൺഫേം ദ റീസൺ ഫോർ യുവർ വിസിറ്റ്. ഓക്കെ, യുവർ വിസിറ്റ്. സപ്പോസ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ടൈം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിൽ എന്താ പറയുക, ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വാസ് എ ക്ലിനിക്കിൽ എന്താ പറയുക, ഒരു ഐ ക്ലിനിക് ആയിരുന്നു. ഐ ക്ലിനിക്കിൽ കാറ്ററാക്ട് സർജറിക്ക് ശേഷം ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു. സോ സച്ച് സിറ്റുവേഷൻ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ്ലി നോൺ കേസ്. ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഓർ കൺഫേം ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് യുവർ വിസിറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ നോൺ കേസ് ബട്ട് വിത്ത് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, പേഷ്യൻ്റ് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മളെ കാണാൻ വരികയാണ്. കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിൽ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് വിസിറ്റിംഗ് അസ്. Maybe it can be a scheduled visit or a review appointment. So we know the patient will be visiting at 4 o'clock or 5 o'clock. We know that this patient is going to visit us because we have already given the appointment to the patient. അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് കൺഫേം ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 3 കൈൻഡ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് പറഞ്ഞത്. ഐ വിൽ റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് അഗൈൻ. അൺനോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദ വിസിറ്റ്. നോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ കൺഫേം ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് യുവർ വിസിറ്റ്. നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ അങ്ങോട്ട് കാണാൻ പോവുകയാണ്. ആൻഡ് നോൺ കേസ് തന്നെ പേഷ്യൻ്റ് ഇങ്ങോട്ട് സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിവ്യൂ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് വരുന്ന പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ കൺഫേം ദ റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ്. അങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്. ആൻഡ് another possibility, and that possibility I think is going to work here, is a just examine cases. നമ്മൾ വന്നു, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു, നമ്മളൊന്ന് പെരിഫറലി ചെക്ക് ചെയ്തു, we analyze the patient initially and after that we are speaking to the patient. So such a scenario is what we are going to see here. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ ആണെങ്കിലുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ്. സി ഹൗ ഈസി വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. നമ്മൾ ഇത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇതിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും? ഇത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത്ര ഓപ്ഷൻസേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിന് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഇഫ് നോട്ട്, ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് that you have to prepare in that way, so it will be really easy for you while you face the examination. Okay, now since we really didn't get any idea regarding the first from the setting, let's move to the first bullet point. Namukku first bullet point note po. Okay, so you can read it from the screen. The first bullet point is like find out relevant details about patient's nail problem. Find out relevant details about patient's nail problem in brackets. Onset, previous occurrence, any injury to the nails, any pain, treatments, right? So without any introduction, like what is the reason behind the visit, or sometimes we say you have come here to have a checkup, am I right? ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ റൈറ്റ് അവേ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുവാണ് അല്ലേ? വി നീഡ് ടു നോ മോർ അബൌട്ട് ദ പേഷ്യൻസ് കണ്ടീഷൻ. അങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നത് മിക്കവാറും ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ കേസസിലായിരിക്കും. സോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഈസി ടു ഗെസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് കേസ്. Now, in order to confirm that, let's move into the background information or the scenario. ഇതൊന്ന് കൺഫേം ആക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമുക്കൊന്ന് സിനാരിയോ നോക്കാം അല്ലേ? സിനാരിയോ ഇത് തന്നെയാണോ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, so it is like you see a 70-year-old patient whose fingernails have become yellow and brittle. He or she wants some advice. You have just examined his or her nails. The patient has come to you and has explained the problems to the nurse. That's to you. Patient vannu, nammal kattu, prashnangalellam paranju. So we had a primary examination or a peripheral examination. Namukku initial examination nammal cheyidu എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് റിഗാർഡിംഗ് ദി പേഷ്യൻസ് കോൺവെർസേഷൻ. പേഷ്യൻറ്റ് നഴ്സുമായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷനെ പറ്റി നമുക്ക് ഇനിഷ്യലി കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതാണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ കേസസ് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഫ്ലാഷ് ചെയ്യണം. യു ഷുഡൻറ്റ് തിങ്ക് അറ്റ് ഓൾ. നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും അതിനു വേണ്ടി ചിന്തിക്കരുത്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ അത്രയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് യു ആർ ലേണിംഗ് ബൈ ഹാർട്ട്. ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുന്നു എന്നല്ല അതിനർത്ഥം. മറിച്ച് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിരവധി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ there is no doubt the introduction flashes in your mind very, very fast.
വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ 3 മിനിറ്റ്സിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതിയോ ആലോചിച്ചോ സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യു ക്യാൻ മൂവ്, യു ക്യാൻ റിയലി go to the other details or the other bullet points and detailedly prepare for the in detail you can prepare for the other bullet points. Am I right? So idinathe introduction, you can just think about it. Ningalonu aalochichu nokka endana introduction ennallathu kൃത്യമായി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. And we will be dealing that during our presentation. ഇതിന് ശേഷമുള്ള പ്രസന്റേഷനിൽ നമ്മൾ അത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. Okay, so it is like you can do it in different ways, like you can ask the name of the patient in the പേര് ചോദിച്ചു വെക്കുക, and you can say, hi Mariya, I understand that hi Mariya, from my examination I understand that it's like thank you for the cooperation, I've completed my examination, or thank you for allowing me to examine your nails, or you can say that I appreciate your cooperation, your examination is completed. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. യു റിയലി ഡു നോട്ട് ഹാവ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർസെൽഫ് ബിക്കോസ് which has already happened, അല്ലേ? ഓൾറെഡി അത് കഴിഞ്ഞു, ഓൾറെഡി ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സിനാരിയോയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഓക്കെ, now let's move into the second bullet point, or we'll in detail we'll explain the first bullet point. First bullet point നമുക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നോക്കാം. Find out relevant details about patient's nail problem. Nail problemത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. So we have to ask more about that to the patient. എപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ചോദിക്കണം, ഓൺസെറ്റ് അല്ലേ, പ്രീവിയസ് ഒക്കറൻസിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചോദിക്കണം, ആൻഡ് എനി ഇഞ്ചുറി ടു ദ നെയിൽസ്, ദാറ്റ്സ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എനി പെയിൻ, എനി ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്ട്രൈക്ക്, ദീസ് ആർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ആസ്ക് ടു ദ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ തീരുന്നുണ്ടോ? നോ, വി ആക്ച്വലി ഹാഡ് എ പെരിഫറൽ എക്സാമിനേഷൻ, ഇനീഷ്യൽ എക്സാമിനേഷൻ. സോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്കൻഡ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റും ഫർദർ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ സെക്കൻഡ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഫർദർ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് പേഷ്യൻറ്റ്. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബാക്കി ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് അറിയാനുണ്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഈസ് ദ കോസ് ഓഫ് ദിസ് nail problem എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, it's like general health we need to know. Is there any long-term or short-term medication that the patient is undergoing? അത് നമുക്ക് അറിയണം. Any other symptoms? These are the 3 important information that we collect. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ് പറയാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്നും നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കണം. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ടു ഗീവ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് റെസ്പോൺസ് ടു ദാറ്റ്. ഒരു കൗണ്ടർ റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ വളരെ പൊളൈറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണം, അല്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ദ തേർഡ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്, ഗിവ് പോസിബിൾ കോസസ് ഓഫ് യെല്ലോ ആൻഡ് brittle nails. So we have got enough information from the patient side. പേഷ്യൻ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഇനി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പാർട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ്, അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് പൊതുവെ ആളുകളിൽ യെല്ലോ ഓർ ബ്രിട്ടിൽ നെയിൽസ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ജനറൽ ഐഡിയ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ്? The first one is aging. Aging is the most common reason that you find yellow and brittle nails. Our patient is already 70-year-old, so you can definitely see aging as a reason. The second thing is poor diet and fluid intake. Deficiency of some nutrients can be a cause of this yellow and brittle nails. So അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ poor diet and poor fluid intake എന്നുള്ളത് പറയുന്നത്. And vitamin deficiency നെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. Underlying thyroid condition can also cause these problems എന്നാണ് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് പോസിബിളി ഉള്ള കോസസ് പറയുന്നത്. Now the next sentence is very important. If I ask to my students, then I'm sure that the students might give me response. Explore relevance of these to the patient. So ഇത് റീസെൻ്റ്ലി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ്. പക്ഷേ ഇത് ഒത്തിരി വട്ടമായി ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കാർഡുകളിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ you have to prepare for that sentence. If you find it difficult to say ഇതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കണം. എക്സ്പ്ലോർ റെലവൻസ് ഓഫ് ദീസ് ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ്. പേഷ്യൻറ്റിനോട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾക്കുള്ളതായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? എനി ഓഫ് ദീസ് ആർ റെലവൻറ്റ് ഇൻ യുവർ കേസ്, അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോസിബിലിറ്റിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി പേഷ്യൻ്റ് ഒരു റെസ്പോൺസ് പറയും. അത് ഗെസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഏബിൾഡ് ആയിരിക്കണം. which can be guessed by looking into the immediate bullet point. അതിന് താഴത്തുള്ള ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് വായിച്ചാൽ മതി പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ് പറയാൻ സാധ്യതയുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദാറ്റ് സെൻറ്റൻസ്. എക്സ്പ്ലെയിൻ likely causes of nail problem, diet, fluid intake. So
പോസിബിളി പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത എൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻടേക്കും ഡയറ്റും വളരെ പുവർ ആണ്, ആസ് യു സെഡ് ഇറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഡയറ്റിനെയും ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻടേക്കിനെയും പറ്റി ഒന്നുകൂടെ എംഫസൈസ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പേഷ്യൻറ്റിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. എംഫസൈസ് നീഡ് ടു ടേക്ക് dietary changes in bracket increasing fluid intake and balanced diet which should include all the nutrients and vitamins in it, not just following a similar diet, rather you should include, or the patient should include, I mean you can't use the word patient, but the what to say, you can name out Mariya, or should include everything in that diet. And now finally we are giving some suggestions, some common suggestions to the patient. നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള സജഷൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് for improving conditions of the nail. Okay, regular use of nail cream, keeping nails short, these are the common recommendations which everyone can actually follow. Apart from that, നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്, doctor's appointment to have a health checkup to rule out the exact cause of this problem and to find a solution, to find the underlying condition, the problem, as well as the cause of this. Okay, this is what is recommended or suggested to the patient. Finally, now we'll ask the patient that is everything convincing, so can I move forward with a doctor's appointment or not? Do you think that I need to take a doctor's appointment for you? And like you can ask everything that is logical in this card logical ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, at the end of the card. അപ്പോൾ ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഐ വിഷ് യു സ്പീഡി റിക്കവറി, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന സാധനമാണ് അല്ലേ, പക്ഷേ കാർഡിനെ കുറച്ചുകൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് the card all about, and it seems not very long card, like ഒത്തിരി വലിയ കാർഡായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ you have to be aware about the timing. ടൈമിങ്ങിനെ പറ്റി നമ്മൾ അവെയർ ആയിരിക്കണം. 3 minutes ആണ് നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം, 5 minutes ആണ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ടൈം. അപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ബി വെരി കോൺഷ്യസ് ദറ്റ് യു ഷുഡ് മീറ്റ് ദ ടൈം മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വളരെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടിരിക്കണം. സോ ഐ തിങ്ക് വിൽ സി ഹൗ വിൽ ബി ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആഫ്റ്റർ ദിസ്. അപ്പോൾ വി ഹാവ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കാർഡ്, ഇനി അത് പ്രസൻറ്റേഷൻ ലെവലിൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ. So as usual, we'll be moving to the presentation of this card soon. So today Jomol will be joining me for the presentation. So I invite Jomol for the presentation. Am I visible right now? I'm visible on the laptop. Yes, fine. So yeah. Okay, fine. Jomol has already joined us. So how are you, Jomol? Yes, ma'am, I'm fine. Okay, so you're ready with the card, I guess. Yes, so she'll be playing the role of the patient and I'll be the nurse. And since I've been giving the explanation, I think I can better deliver to you as a nurse. So we'll see whether I can meet the time and also all other factors. So listen to me carefully, and if you need to tell me any suggestions, definitely I welcome that too. Okay, so shall we start? Yes, ma'am. Okay, so can I call you Jomol during the presentation? Yes, so I'll be addressing her as Jomol during the presentation. Okay, so shall we start? Yes. As you know, 3 minutes for the preparation time, and after the preparation, we right away start. Your interlocutor indicates you may start the role play now, then you can start the role play. From there, they'll be counting the time for around 5 minutes. 5 minutes count ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. Okay, so we'll start. Thank you, Jomol, for the cooperation. I have completed the examination, and before moving to the details of your nail, I think I might need to collect some more information about it. So, shall I ask some questions to you? Yes, nurse. Okay, fine. So, when you start noticing it, this yellow and brittle nails, when you start noticing it? It started a couple of months ago. I noticed that my fingernails are becoming yellow and it is easily breaking. All right, fine. So, do you experience the same before, or have you ever had such an experience in your life? Actually, nurse, this is the first time I'm experiencing. Oh, I'm so sorry to know that you have a problem right now. And do you remember any injuries to the nails recently? No, nurse, I actually have no injuries. I'm not experiencing any kind of pain in my nails. All right, so you do not have any injury, rather pain. And during when you notice this, have you tried any treatments at home?
Yes, nurse, I have tried over-the-counter nail creams. However, it was ineffective. Okay, but I appreciate you for trying the over-the-counter nail creams. All right, I've got a better idea about your nail problem. Now, can I ask you some questions about your general health to get a better idea, even better idea? Sure, nurse. Okay, thank you. So tell me about your general health. Are you taking any medication recently, or do you have any long-term medication? Actually, nurse, generally I'm very healthy, I'm very active. I go Okay. for a walk every day. I'm not taking any regular medications. I'm very happy to know that you're very active and healthy. And do you experience any symptoms associated with this yellow nails, any pain over the area? No, nurse, I don't have any other symptoms. Well, that's good. So, yeah, now I've got an idea in general, and I think I can explain to you the possible causes, the usual causes of this yellow and brittle nails. One possible and common cause of this yellow and brittle nails is aging. Since you're 70 years, that can be one reason that you experience this. Another is a poor diet as well as water intake. So make sure that your food include all kinds of balanced diet. If not, that can be a reason. Or as I mentioned, deficiency in vitamin deficiency can probably cause this yellow color over the nails. Okay, and if you have any thyroid problems, that might be a reason for this yellow nails. That's the reason I asked you regarding your general health. So do you think any of these are relevant in your case? Well, nurse, I think that aging is a problem. I'm not very sure about that. Okay. I don't eat a healthy diet pattern. However, I don't want to change my diet pattern because I don't like much of fruits and vegetables included in my diet. So I don't want to change it. Also, I think my fluid level is not adequate. Okay. I take multivitamins a day to supplement all my ineffectiveness. All right. I don't have any thyroid problems. Well, that's pretty clear to me. And I totally understand that you might have some food preferences, but I really wanted to tell you that this diet and fluid intake is very important for this yellow and brittle nails. As I've mentioned, that can be a major cause of this yellow nails. Okay, so please increase your water intake and also make sure that you take a balanced diet. Definitely, these vitamins would add to it, but apart from that, you have to eat vegetables and fruits. Even though you do not like it, you can take it in different ways as juices or the way that you like. Okay, so please consider this changes in your diet. Will you do that? Yes, nurse. If that change is needed, I'll surely include some fruits and vegetables which I like the most. Okay, then thank you so much for accepting the request, and I would also suggest you to continue with a nail cream for the improvement of your condition. So you've been saying that you were using some nail creams, but that was ineffective for you. But I request you to continue with the nail creams, okay? And make sure that your nail is always short. Okay, keep it short and make sure that you cut your nails regularly, okay? And also I would recommend you to have a take a regular doctor's appointment and have a regular health checkup so that you'll be able to know is there any associated cause for this. Okay, I think doctor is a person that you can trust and he would come up with the underlying cause as well as a problem. Okay, so is everything convincing for you? Yes, nurse. I'll follow all your instructions as well as I'll make an appointment with the doctor. Very good. So please take an appointment with the doctor and we'll move forward with that. Thank you. Thank you so much. So that is the end of our speaking card, and I think that was a wonderful card because my intellect supported me very well. Okay, because whatever reply I give, she was supporting with the same pace. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുകയെന്ന് പറഞ്ഞ എക്സാമിനേഷൻ അങ്ങനെ കിട്ടുകയെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ഇന്റർലോക്യൂട്ടർ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കുക, നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് കാര്യങ്ങളിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താ പറയുക, ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് തിങ് ബിക്കോസ് ഇന്റർലോക്യൂട്ടേഴ്സ് വിൽ ബി ബിസി വിത്ത് സോ മെനി അതർ തിങ്സ് ദറ്റ് ദേ നീഡ് ടു നോട്ട് ദ ടൈം ആസ് വെൽ ആസ് they need to speak about the topic, so they'll be a little busy, but at the same time if they are very much good in the card, if they have understood the card very well, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ they will cooperate with us so well. So she has cooperated with me so well, so it was very easy for me to complete this card. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത്, by the way, how was the session? Very good. Okay, thank you so much. I mean, we both did, so we hope that it was a good session.
അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് വെൻ യു സ്പീക്ക് അബൌട്ട് സോ മെനി തിങ്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ യു ക്യാൻ റിലേറ്റ് ഓർ യു ക്യാൻ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ദറ്റ് പേഷ്യൻ്റ് ഹവ് ഓൾറെഡി സെഡ്. For example, patient has said that the patient has been using the nail cream which is mentioned at the end of the card. അല്ലേ? അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ പേഷ്യൻ്റ് നെയിൽ ക്രീം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, അത് ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ആ ഇൻഫർമേഷൻ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്, ലാസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? സോ വെൻ യു മെൻഷൻ ദാറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ, ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് പേഷ്യൻ്റ് ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യകതയുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം, ദോ യു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻഎഫക്റ്റീവ്, please continue with the nail cream which will regular use will be helpful എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കൊന്ന് പേഷ്യൻറ്റിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. സോ യു ഹാവ് ടു കണക്ട്, അതർവൈസ് നമ്മൾ ആ ഇൻഫർമേഷൻ കേൾക്കാത്ത പോലെ തോന്നും, റൈറ്റ്? അതുപോലെ തന്നെ ജെൻറൽ ഹെൽത്തിൻ്റെ കാര്യം, ഏജിങ്, ഡയറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ്, ഇതൊക്കെ വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസിയുടെ കാര്യം, വൈറ്റമിൻ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഓൾറെഡി എടുക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് മാത്രം പോരാ, യു ഹാവ് ടു ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് എ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ്. സോ പേഷ്യൻറ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മളോട് വൈറ്റമിൻ സപ്ലിമെൻറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ യു ക്യാൻ ആഡ് ദാറ്റ് വൈ യു എക്സ്പ്ലെയിൻ റിഗാർഡിങ് ദ ബാലൻസ് ഡയറ്റ് അല്ലേ? അങ്ങനെ കുറേ റെഫറൻസസ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ യു സൗണ്ട് സോ സ്പോണ്ടേനിയസ്. നമ്മൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും. എന്താ പറയുക, കുറേ സെൻറ്റൻസസ് മാത്രം ഇട്ട് അല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രം നോക്കി വായിക്കാതെ പേഷ്യൻറ്റിൽ നിന്ന് കൂടെ ഇൻഫർമേഷൻ കേട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ലിസൺ ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും. ദാറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഇഫക്റ്റീവ് on the whole. But I think I've made one mistake. Like, I mean, that was a slip of a tongue, I guess. ഓൺസെറ്റ് പറഞ്ഞു, അതിനുശേഷം പ്രീവിയസ് ഒക്കറൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, നോ, ഐ നെവർ ഹാഡ് എനി എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്. ഐ സെഡ് ഐ എം സോ സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ കോൺട്രഡിക്ടറി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിച്ച് യു കാൺ സേ. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഇതിന് മുന്നേ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അയ്യോ അത് കഷ്ടമായി പോയല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ ഐ adjusted it by saying I'm so sorry to hear that you recently have this problem. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായതിൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു. അത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ദാറ്റ് വുഡ് ബി എ ബിഗ് പ്രോബ്ലം. ഐ മീൻ ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാച്ച്. ഓക്കെ, സോ ബി വെരി കെയർഫുൾ. ഇത് സംടൈംസ് സ്റ്റുഡൻസിന് സംഭവിക്കാറുള്ളതാണ്. ഞാൻ പല പ്രാക്ടീസ് സെഷനിലും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനത് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ദിസ് കെൻ ഹാപ്പൻ ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് സ്ലിപ്പ് ഓഫ് അവർ ടങ്. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ? ഹാവ് യു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് the same? Yes, so this can happen. So അപ്പോൾ അത് വളരെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഡീൽ ചെയ്യുക. Apart from that, do you want to add anything? No, ma'am. Okay, so I think we have covered everything. Yes, every point has been covered. So for more, you can actually keep checking Let's Update Language Academy every week for more cards and more live sessions. Definitely, ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ more than 10 or 15 cards ആയിട്ടുണ്ട്. In the middle, I lost the count. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ കൗണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പം നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ സെൽഫ് പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത്രയും മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, വിച്ച് യു ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ്. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവർക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഇനഫ് മെറ്റീരിയൽസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എങ്ങും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ആക്സസിബിൾ ഇൻ ഫേസ്ബുക്ക്, റൈറ്റ്? So make use of that. അതിനു വേണ്ടി എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സെഷൻ തന്നെ. So we have a speaking session coming tomorrow as writing session, and then we'll have reading discussion. Make use of all these sessions and actively participate and involve in it. Thank you so much. This is Priyanka Pratha signing off. Thank you. Thank you, and this is Joe Mole. Bye-bye.